Hello guys, magandang araw. Magluluto na naman tayo. Upo at kalabasa. Upo at kalabasa. Yan guys, may mantika na tayo. Tapos yung dahon ng sibuyas guys, kasi mabango to guys. Yan. Isasalang na natin. Isasalang na natin guys ang mga pabango. Yan. Panggatong natin guys is kahoy. Kahoy guys. Yan, kalabasa guys. Oh. Kalabasa yan. Isasalin na natin to guys. Yan. Isasalin na natin yan guys. Isasalin na natin ang upot kalabasa. Isasalin na natin yan guys. Yan guys. Mekos-mekos na yan guys. Mekos-mekos na yan guys. Mekos-mekos guys. Mekos-mekos guys. Yan. Stir fry upot kalabasa guys. Napaka-healthy nito guys. Napaka-healthy. Lagyan natin ng kunting sabaw guys. Kunti lang. Kasi malinamnam ang kunti guys. Kunti lang ang sabaw. Malinamnam ang kunti ang sabaw. Ayan guys. Lagyan na natin ng panimpla guys. Hindi ko nilagyan ng toyo. Para manuot talaga ang lasa niya guys. Kunti lang panimpla guys. Mekos-mekos na yan guys. Mekos-mekos na natin guys. Mekos-mekos. Takpan natin guys. Takpan natin ang upo kalabasa. Takpan na natin guys. Yan guys. Tapos na guys. Yan. Apoy-apoy na yan guys. Apoy-apoy na yan. Yan guys. Pagluluto ko ng upo at kalabasa. At saka mayroon pang yan. Tikman natin guys ha. Tikman natin guys. Tikman natin guys. Ang sabaw guys. Wow. Ang sarap guys. Napakasarap. Simple pero masarap. Masustansya. Mabetamina. Yan. Sarap talaga guys. At ito ang upo at kalabasa stir fry guys. Yan. Don't forget to subscribe my channel guys. Like and share. Watch and comment my videos. Thank you in advance. Babush guys. Babush.